Wale hawasikii ile anasema hata wasamehe. Sasa wewe unataka nabii akusamehe na umeweka kisirani? No, tuulizane simple. Mungu mwenyewe amepeana instruction na anasema mimi hata wasamehe, maana alijua huyu anatuma ako na machungu. Haleluya. Hata wasamehe. Pale juu msimtie kisirani ama hiyo kasirani hiyo. Maana hata wasamehe. Wenye wasi? Sasa kusikia watu ambao wasikii bwana. Sasa wanaita kisirani. Wasilete kisirani kwa huduma. Wasilete kisirani kwa jamii. Haleluya. Wasilete kisirani kwa mwendo wa safari. Maana tuko kwa mwendo. Kwenye mwendo hautaki kisirani. Kora akaleta kisirani akamezwa na nchi. Kamezwa. Maana aliweka mliambiwa msitie kisirani. Maana ni Exodus na mahali anakuliwa na mahali ingine. Where? Those are examples. Amen. Those are examples. Wakati wa Jesus himself, jamaa mmoja akanunua akapewa, wewe bwana, ninajua unachunguza anga yeye sana. Unajua hata ni pesa ngapi inapatikana. Hey, hebu tutakuongezea. Akajua jamaa ana roho ya tamaa ya pesa. Akaweka kisirani. Akaweka kisirani akanunuliwa. Akawa betrayer. Lakini Yesu akasema angelijua, angelitubu. Alienda kujiua kwa sababu ya aibu. Wengine huduma zao maisha yao yamekufa sababu ya aibu. Because you betray someone. You betrayed yourself. You betrayed the ministry. Do not do that. The only prophecy. That one was only kwa kipengele kama wewe ni nabii. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kama unipendi ni sawa tu, hakuna shida. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wangapi watatoa kisirani? Nasikia wakitumwa kisirani. Roho ya kisirani. Hizi ni roho. Nimekutana na wao. Roho ya kisirani iende kabisa katika jina la Yesu. Katika huduma ya apostolic akusikue na kisirani cha huduma. Amen. Biblia inasema kwamba nimejitie nguvu, maana apata kuwa mtu yoyote awezaye kusimama mbele yako. Nobody can resist a prophet of God or a word of God that comes from above. Ukiresist sana inaenda na wewe. Si Herode alifanya hivyo? Alipofanya akawa nini? Akakuliwa na ndudu. Ndudu ambao hata haina meno, haina mifupa. Ikamkula akiwa ameketi. Maana aligairi na akakuliwa hivyo hivyo na ako kwa kiti. Na akaisha mpaka mifupa. Wapendwa, God's working is different from man's working. Now we go down to another one. Sio tumemaliza, imeingia vizuri. Indika alikavyo. Nikakwata imeshika mahali. Ni wakwata kitu. Usiweke kisirani katika nabii ama malaika ametumwa kwako. Toa kisirani katika jina la Yesu. Toa kabisa. Hata vile sema kwamba kama mkono huu ndio unakuzuia, si unauka? Afadhali kuingia mbinguni bila mkono. Si waachane na wewe rafiki bwana. Si waachane na wewe mtumishi bwana. Si waachane na hiyo maneno bwana. Achana na hiyo characteristics. Ili uende. Mimi waliponionea sana wakanifinya hii uzi, walikuwa wa Catholic. Hatutakusomesha mabesikia, nikamwambia I quoted the scripture. Whatever is impossible with man, it is possible with God. Na nikahakikisha kwao. Leo hii hakuna mtu wako above me. Amen. Hata kwa masomo, I have so many degrees than them. Whatever you confess you become. Hata December atakualika graduation nyingine. You better speak the truth and live that truth. Turudi nyingine, si ndio? Ile ilikuwa inafuata hiyo ni gani? Pale Romans. Warumi inasema, what does it say? Verse 6. We have different gifts according to the grace given us. If a man gift is prophesying, let him use it proportionate to his faith. Kama ana imani azitoa unabii wote. Hallelujah. Amen. Na imani inatokana na kusikia neno la Bwana. Hallelujah. Na tena bila imani hauwezi kumpendeza nani? Mungu. Alafu ukisoma hapo 10 katika Hebrews 10:8 inasema sisi hatuko miongoni mwao wanaosita na kurudi nyuma. Maana wakirudi nyuma wanaharibiwa.
Haleluya. Wakienda mbele wanaenda mpaka kupokea wokovu wao mahali tulitayarishiwa. Exodus wa Israeli walitayarishiwa kuingia Canaan. Sisi tumetayarishiwa kuingia mbinguni. Na hatuko miongoni wanao sita na kurudi nyuma. Tuko miongoni mwao waendao mbele na kupokea wokovu wao. Nabii lazima awe na imani. Hallelujah. Number 3 gift. Ama number 2 gift. Tunaambiwa hivi. If it is serving, kama basi ni kutumikia wengine. Hashari. Kuona watu unawapeleka hivi. Like let me tell you one thing. Mimi nimekuja tu hata sijui. Mtoto anaona anakuja ananiambia pastor, naomba nikubebee mfuko. Mtoto mdogo. Your gift is identified. Somebody will be sent to serve you. Now if your gift is serving, serve. Tusomee hiyo maandiko. Hiyo Warumi hapo. Hapo maana tulikuwa. We go back there. English. Now we have come out of Ruruya. We are going to USA now. Inasemaje? Romans 12:7. If it is serving, let him serve. If it is serving, let him serve. Then number 3, if it is teaching, let him do what? Teach. If it is encouraging, let him do what? Let him encourage. Hallelujah. Kama ni kumtia mtu moyo. Sasa wale wanafunzi wa Bishop Assistant walienda kufeli kwa sababu gani? Hawakuwa na gift ya kutia moyo. Walihitaji kipawa kwanza, maana ni mwili wa Kristo, alafu waende na gift ya encouragement. Maana huyu ni ndugu amerudi nyuma kwa sababu ya kikwazo. So kama ni kutia moyo, unaambiwa mu-encourage. Kuna wengine wanahitaji kusaviwa tu. Ndugu amevunjika moyo, enda kwake mlimie shamba. Hata msiongee mambo ya kanisa. Unajua shiri nyingine tuko nayo ni ndugu amekataa kuja kwa kanisa. Anasema iko manyasi shambani. Kuna kijana mmoja aliokoka bura akawa sasa anasema anakuanga nguo siku ya Jumapili. Nikamwambia ndugu yetu tunakupitia kesho, lakini akaniambia Sunday ya kwanza amefua. Ya pili nilienda na nguo. Nikamwambia ndugu, nguo ndio hii, twende kanisa. Twende kanisani. Tangu wakati huo leo hii ni mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unataka kuuliza, enda Malindi, ukienda Malindi tafuta kijana anaitwa Alex Amlove. Na ndugu yake Amwai. So there are things, if it is serving, you need to serve, not talking. Because you are not able to teach, you are not able to preach. Help him work with your hands. That working with the hand is the preaching. Amen. Ataangalia asema hii hapana, huyu ndugu wacha nifuate, atakufaa. Have I driven your point home? Yes. Of serving. Serving is not only in this outer. This is the ministry. Hallelujah. Amen. This is me. And you are raised in a raised place to do an oracle. Service is among the people. That is what we call service. Si kutumwa kwa mzee na unaenda kuanza kusengenya. Unakuwa mama fulani, kwanza uliona vile wanapigana makofi. Uliona wachana na hiyo. God specific ndugu nimekutembelea unaendelea aje? Ile hati yako, as the heart the man thinketh so is he. Then you give out of the abundance of the heart is what you speak. So is your heart abundance of love? Is your heart full of teaching? Is your heart full of help? If haiko hiyo gift wewe, wacha tuombe Mungu tu akupatie. Wacha tuombe Mungu akupatie. Na leo tunaomba kwamba kuwe na nabii, kuwe na mwalimu, kuwe na mtu wa kutumika. Makanisa yanaumia, wachungaji wanaumia maana hawana watumishi. They have no servants. Why? The gift has not come. When the gift comes, we will not struggle. Hallelujah. Amen. Hey, we won't. If you operate in a family of giftings, you will not struggle. So I pray that God gives us giftings. Amen. How I pray, we understand we are one body. Mwili moja. Alex, huyu ndugu yangu akipata na shida ni yetu wote. Si kuona tu unajua kuprophesize. Who told you qualified to be a prophet? Who told you that the gifting is from above? Who told you? The qualifier of the gift is the giver. And the reserves. Actually, reserves are the
The quality of you as a pastor is it is what? The results. Yes. What results are you? You have done the formula. You have done the format. You have done the mathematics. What is the result? Fire. Hallelujah. Fire. What have you consumed? The Bible says the word of God is a consuming fire. What has it consumed? Has it consumed sin? Has it consumed leprosy? Leprosy. Has it consumed? Has it? Okay, let me tell you the meaning of consumes. Consumes inamaanisha imekujaa wewe wote, na ile ambayo inaonekana ni huo moto, na kama moto wa Mungu ni moto ulao, basi Mungu ndiye anaonekana. That is what we call consuming fire. Wacha kuzio nasema fire. Why fire for what? What has it consumed? Has it consumed you? Gideon akasema, the fire of God, the zeal of the Lord has consumed me to preach the gospel. This man, I can say you have been consumed by a zeal to build. Yeah. Because there is no church has ever been built for 3 weeks. No one. Hata mtaanza kumwita huyu ana majini. Wacha akuwe nao ile mingi. Wacha akuwe nao ile mingi. Ya kiume. Hallelujah, pigia Yesu makofi mazuri. So when you talk about you are consumed, be consumed by the fire of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Nimebakisha 15. Situombe hiyo ingine tuongee siku nyingine. Hallelujah. Amen. But if you get my logic of understanding the scripture, I'm better. I'm better. If you are going to prophesy today, I prophesy in the mighty name of Jesus. You are going to raise from, let him raise. Amen. Muslim came to me as a teacher, he was my mathematics teacher.